Just say one more to no be seen one ehu enipakro. Sanso and Akatamanso Amanyuko NDC, Mumabunat won't Montisu Day, one my try a man above 4 AD and some no etching. So far one no and was shed and some so Alan Chamantin say, I buy Bobo and one edge of the phone rather Japri, I said one a Japadia P or Mocolano, who bet me a share what Piscabutini be now what the Abua or Mamma or Jumano sign as Arabia for Frobinum, covered when I'm there so more don't share about Contem DSTV. And Go TV, so Adom TV when you say me be now wash Shannon so say Mama G Empire costume lines and our farmatari hoka we share me a year from me. I'm not your wapa. I just say what maybe see ya. Afe me fan some nche mono and twaso e maswa for one and we should you mu and some eswo Alan Kojo chairman tie ne wane ne doma tumi aba na kopie mu e o mokola so de ne kurotwa wisi an hwene santa mu kohye adwadifo yi a enra daja hwrenhwre ma ne honme so e wo abrosen mu ma wajapade pi ahye ne adwadifo ne kiremu a sika ene ajapade ene ahode a ahwere wo mo ne de ha adwen pa ya ma ne bofo edi akiri it is a ehwe ene da asem na osi wo makola market na wu de na no pe o manfa wonza ma se ni na wa ba obi abese orishesa okodo na abomodin de obasesa nzamana wa hyew za aka wumuno na won de ebia obeyan okro anade ebien bi wo mu a che ehwa unde nzamana ze wa hyew pa na umusin pose ebi da ho a owo mu a oreba fire service for Padam war had a wife there, who see now over in our go to we efu na za omi there. Minister for Trade and Industry, Alan Kojo Chamantin, onena ne Adom wabo April had also Obashaza or Cordonona a month with whom we go to Oza then Ozaboa a good before one who akan. Body splash, perfume, foundation, everything makeup. The Yakabu Osha Sakasana, Yakama Samoha. A January year, wo makola Germany won some no de aka ebeto aso dansa na no yenkopie mo my Ghana ye fikese mu Jubilee House and this mebunu wonom ye kira wo ye me no ka say ya operiado e cheche krata wo de kono nsem mu ewo mu nti yenkofa bimra and entrusted their will and aspirations in your hands. The hopes of every Ghanaian, including your political adversaries, was to see you uphold the tenets of our constitution, sustain the peace you inherited from your predecessor, improve upon the economic well-being of Ghanaians, fight corruption ruthlessly, provide decent employment for the youth in particular, and ensure the safety of everybody, amongst other things. Needless to say, these were the very teething issues you campaigned on and promised to deliver. Your Excellency, without missing words, it is heart-wrenching to state that your government has so far delivered the antithesis of almost all what you promised Ghanaians. It cannot be gainsaid that if you objectively and sincerely look back, reflect on the state of the country, bequeathed to you, and what you have done with it in 5 years, you have eroded almost all the strides our country have made. Right. In our country, if our country was a clock, you would have rode it anti-clockwise. Though our country was riddled with some age-long challenges before you took over, issues of corruption, unemployment, nepotism, chronism, and insecurity, among others, have increased unimaginably. You will agree with us that our country needs fixing, and there cannot be any good time to fix it than now. The danger, Your Excellency, is that there is no commitment from you and your government that these life-threatening challenges facing our country will be at least reduced. Instead of teaming up with those who have taken inspiration from your edicts to be citizens and not spectators to fix the country, your government is surprisingly averse to calls asking for the fixing of our beloved country. Those crusading for the country to be fixed have become enemies of your government, as they are either being intimidated, harassed, or killed by your militia. Respectfully, Mr. President,
it is not out of place to point out to you that though Ghanaians signed a social contract with you to resolve their problems, your government has become an insurmountable challenge that they are struggling to resolve. What we are saying is that your government has become a problem for Ghanaians to deal with. Objective minds in our nation and those in your government are whispering on corridors, having growing apprehension about where you are leading this country of ours. The leadership you have provided so far is one of let's finish everything today because there is no tomorrow. There is no hope for the youth under your stewardship. The very people you promised to protect are the ones being beaten or killed daily by thugs recruited into our security services. Those you promised jobs have either been laid off, lost their investments, or have not been employed at all. You have failed to build a just society. Today, more than ever in the history of the construction of our state, access to the few opportunities is solely based on possession of an NPP party card. Those who promise solely based on possession of an NPP card, those you promised infrastructure development, have either what your predecessors started abandoning or not seeing any infrastructure at all. Perhaps the best thing about your government is how far your family members and cronies are feeding on the national kitty to the chagrin of all of us. The case of students, nurses, teachers, tailors, carpenters, Okada riders, trotro drivers, doctors, masons, traders, civil servants, farmers to the last man on the street has been of agony, pain, and sorrow. In the world all over, governments are elected to work for people and not otherwise. Your Excellency, your government is not working for the generality of Ghana, but a select few, mainly family members. Now I'll tell you what we are demanding from you. Though it sounds needless to remind you of your pledge and campaign message to the good people of Ghana, it is worth it to make the following demands. Immediately implement the recommendations of the No Shot Commission of inquiry forthwith, in particular, and direct the Attorney General to prosecute all culprits. Beyond investigating all acts of violence perpetrated by officers of the security agencies under your watch, ensure that all victims get justice as required by law. Victims of such acts of violence from Edra, Ablekuma Central, Banda, etc. must all not be denied justice. Make provisions towards decent jobs for the teeming youth of the country through proper structural economic reforms and business support for enterprises of young people. Ensure the safety and security of all Ghanaians. Stamp out corruption by prosecuting corrupt officials within your government and stop shielding them. We are asking that there is a fierce urgency to halt the hopelessness nature of cronyism that has crept into our country. Take steps to fulfill your campaign promises. Depoliticize, and the emphasis is ours, depoliticize the security services. Introduce reforms to give true meaning to its independence. We charge that all these reforms be led by experts in our country and not partisan appointees. Instruct the Attorney General and the Minister of Justice to improve the justice system and win the judiciary of partisan influence. We count on your failed self commitment to our nation as it is President in this historic moment. Thank you. Written for and on behalf of the youth of Ghana, under my good hands, George Pariado, National. And so the Yes, sir. Hand it over to the president. Thank you. Tell him to reflect on it when he sleeps, because the youth of Ghana are crying, and we are not happy with the style of government. Thank you. So, on behalf of the president, I have received this petition. I listened to the articulation. They contain some democratic issues and issues that border on the rule of law. I am sure the appropriate authorities will be detailed and directed to do that which is possible and which is necessary under the dictates of our constitution. Thank you so much for coming, and may God bless us all. God bless our homeland, Ghana. God bless. Your name. Emmanuel Adoma Bossman, Deputy Chief of Staff.
Adom Bossman, Deputy Chief of Staff. Nature said Deputy Chief of Staff Emmanuel Bossman na abegina Ghana mampanyina na emu agye mabuni ekrata no wache se watie nsem omo kan nyina no nimsem panimfo behwe na wabro parado kasa no de nsem ba ko mienu bi adwumayefo bra wono mo brebo sha ban yi she so obeye na wonye eketa ahyehye proye dream de ye koso wo man mu afei omo susu sa tentrene ensada enkoyie wo man mu ne krakra no wasade tudwa se wo mo a wo wa no kakra pese wo kasa wo man mu manfo bi etieti a wonfa ahodie so nti we ye nsem ahodo bi a wo mo bobo so wo my Ghana fikesiem Jubilee House anim ho no ma na ye kire ne de wo mo firi ho na abesene akọ eye mbrahye bedwafie nti ama ne bofo gusu a edi akire na ye mfiri ho no mo na ye nsan enko eye makola ensensem no emu so afọ wono ene wo hwe edwadie ene mfidudwuma ho ensem so opanyine yi atimasa akopie mu ewo ye makola na wabro na edwadifo bi di nkomo no odi tudwa no wo kyese Ghana bababo no ho modern na afi wapefoto ni sikabotini bi ato ho na edwadifo a wono mo ne ma hye no aboka no watimi di aso wasene no wasa agina wona so bi a ebaye ewo mokola dwom ama edwadifo bi de sabre wahwere won ajapade bebre nti osoafo a wo hwe edwadie ho nsem so alantwemanten ene amrado a wo enkramantam hanom etu anamon akọ edwom honom ene edwadifo mai bi akọ akọtwetwe nkomo na ehonom ena osoafo alantwemanten ede ato won anim se aban ebeye de obetimi biara a wo de beboasa edwadifo no ama won dwadi a wodi no asan asori bium na se efotompo ena sese aban ede to honum emedwadifo ya ni nada obeye ede aboa omu mwaka mama say me pompa say bia nya personal injury bia me pepaya ye be faso a be boa mu ama omu a mwaka mama say ban ebetini aboa mama sabi kakra be pia mochi ama sorry, Naka, Mama Shishamu, let me as our summer saying, as our big. Wakasa wiye ena amradwa wowo enkramantam hanum ni ejesoa enso edenin sembi eto aso. But at the moment yawaha na enra no aha we are unable to talk to yenya ewaha but ele yami Adom so say Janu Akwa you then be taking event each one of you and then the register yama and she and all these things will be done today if they are not giving yawaha Opanyimpa oda guta eko anu Joseph Oben eko nhyiamu yi asibi na ebra wo ne mpanyimfo ekasa ena ode to wonanim se adesrede na ode to fire service for nanim sese jahihye bi eba edwa kese mu a aya wo mo homoden se adekode poti a ede se jahihye ne baaye no obemo mo ehu se de ebeye a efri ho kono obetimi aye ahwe yi ya besre aban metintim sanctuary yi se forensic audit and the report aye was our perennial outbreaks, fire outbreaks, you know. One fire report, you know, Emma and Nedria make us say Yantana say Yanti committee, permanent committee. Now Yanshe, now you evaluate this fire outbreaks. It shouldn't be said, it's a problem bar near Bidna, near Adom solutions. Now said the mediator cano, as he said, I will not put them. So Yanti committee. Na ya the report yi eba ye betumi ayesa ne me na Yenfree enkramantam yi mu na yenko bole na immigration officers e wo hono mo atumi abo adwuma ya wache ema makomako na ema num kaboma enkron wo mu nyina afre bibrem ama ahodo anasa bibrem atoya ama ahodo so ana bepiem wo man emu na akohodo mo a immigration commander e Superintendent Johnson api abenefo no wo se sa nipa nkuni wo ma amfa kwan paso ene wuro man mekoti kwan so no na ma wodi wuro man yi Chief Superintendent Johnson apia benefo ya woye Bole Immigration Sector Commander Editon Semtrofo animu se sa manfrafo a wachire wonom no emu nan eye ma wonom eye emabunu na emunum nso eye mema wonyina efi Burkina sa bra wachire womo no nhwehwemu eda na die se wode wani achire sunwane ya nchiremu a wode ti udwane se wonom kɔ hɔ na akɔpɛ adwuma ewo emia ahodo aye wosan so da na di se efi kotonim abosom ne de toso aduonu baako edi besi ene wonom atimi akire nipa aduasensia waka hye no so a na wonom epese wowura wo man mu wode atoda se amanfofo a wachire wo mu nyina no wode won bekɔ wa immigration office na afi
wakwa akoye nhwehwemu a na wakotoa so aye nhwehwemu. Able to intercept 9 Burkinabe nationals at the Waka Waka inland checkpoint. These people were on board a commercial vehicle heading towards Sunyane. Fortunately for us, we got 4 females and 5 males who are all minors. Interrogation conducted on them revealed that these people were going to Sunyane to work as chopper attendants and farm laborers. As of now, we realize these people are coming through various unapproved routes to Ghana. But with our vigilance at the Waka Waka inland checkpoints, officers are able to intercept all these people. So now they've all resorted to using dubious means or fraudulent means to have Ghana cards. And we realize with the voters ID card, now it's just simple. Some of them will just go out there and then engage the services of any other person to print, laminate it for them so that they will all be holding all these cards. So it has become a very challenge for us, but still we've been interrogating them further to fish those people out. So most of these ID cards have been intercepted. Yen free honomana yen consent for M1. So far one no shake ya and some eswo owusu free yakoto dinani edi and some ahodo bi etwaguo so manfo bi wi afet e de kwa ahodo e ben yeso ekoton no na sansem nti ahafo mantem no agreg director Eric Osei Aduama e de nsem atodwa kire se woni aswafo yakon ho abomu a watuatua ntokura ahodo bi a ye obi benya kwa de fet afri o mem akwa ahodo so akoton. Miamia wonom ensase no etimi so abayie no wonom dua eniama bitese aten a ebro brode ene emo na ne senti no minister of agric owusu afie akoto akobonto a ewo ahafomantamu a wo hwe akwan ahodo a akuafo enya fertilizers pest and disease control chemicals ene infidie ede ye wonom kua akuafo ma bi de to yamane boni animu se akande ebeboa ama wonom kua yo akonkan no enya ade a wonom ewo bi. Me bache yenya bikura ne board nti yakwa yata baako nso twumo ntimi nkata baabi kakra bi tie de fa ano sa na ese yegya ya daje ne ete ho ne yetota ya pam no ma no se de be ya omuni nse no tumfa so we se we de corner se ni nya fa wetimi adi be bosome wo nikanika ase bi kwa no kwa opesika ye wa ade ne kese mu no eni nya fenti no wunya sika no be ye de se wo de ye na nam se ahodin na ye nya ntimi amro anya ho adwuma ntam nti na ama na abasa nti ye hia ban senka wo mo aye machine aye di twa ne de buru se be ya ebe boa ma mu no atofo no so ahu ama ani age ho me hawa wo ho no. Eric Osei Aduama ene ye agric director ewa hafomantem na ono nso di tudwa se ensemo akuafo ne ka no enya de anokure bia wo mu esan se ne kakane bi na fertilizer ho nsem eye dene ema wono mo womantem ho no no sese wono ma yensesan ye bebre ewo mu fertilizer small grain there any ahafo region kura it needs fertilizer problem kura wo ahafo region ewo ahan mu na sese no farmers mu na sese no omanya ni jebi ewo we fertilizer no mu a wo mu tonu more a wo mu di usuma wo mu no buy e ma wo mu crops so wo mu nya no sese na ese wo mu na sese crop no anka sese no aban ni yese obe importation say ye kra emonfi abrochi ana e kra omonfi amanaman ediba no wo mbeti so eti aban so odiska eguremu e ma ekuafo no Uzu afiri akoto ene ye soafo a wo hwe food and agriculture so bra obontoa e wo miamia hodo bi a wo yekua e wo honom ewieye no e na wo de sansami etudwa emma besia wo mo fra no pa ko si anwumre wo mo aboya boso a ye mo ho adwuma den a wo mo nkuta machine bia beboa wo mo na no na ya ka che wo mo se ekwan bia na de fidie beba abeboa ama mo adwuma no mo timi abai kese se be mo no nso ebetimi akosro adwuma na akosro ama ema o mtiti fie no nso beba nso abaye bi ama o nso anya sika na etimi ama emo production no nso akosro.
Yanko Western North Mantam no emu na akọ mu anipa baye ohamunche mu aduokru no machiripo no mu de akuadwuma ye no ye koko na wonum eduana efri afimpini du nim no no kamia ese koko no wo mu dua wonya ba ne dodo saa nam so menen koko akuafo baye ahasa 300 ese wode wani echirem no akodua rubber na wajai koko no edua esan said yesese koko bi nse ho ayedene ama wonum a Western North Mantam nti no akuafo o ha miensa ya wonum ewo baabi ani anwa so bekwa imensene mu ena sesei wonum asiesie wonum afu a wobɛhya ase adua rubber ewo so emrahye beduani a wogina ma wonum a wosan pesua no so honom Alfred Obemboaten ebo ntoa no ena wo hye akuafo obo se wobɛtae wonum achi awon wonum ayesa akue ebra opanyini ekobo ntoa ewo homgyebre ye bia ewo baabi ani ye akuafo bi asiesie wonum afu a wobɛhya ase adua rubber yi bi no ena ode to wonum animu se sesei wonum betimi ahya ase adua banche ede aka rubber no ho se na bia wontwen entwa koku ansana bosome so a watumi ahwa wonum abusua mre dani ana onsuma dani mu bi koku no ye ni dabia enu ye nyina iso nyina ye maame no ye papa no koku na na omo ye na ne ye hu ni se aye koko na so aye se de ahokyere no da bia udin de yie no na ahokyere e wo ho ne hu nyina ne se koko no ye afiafe na itumi eti koko no ne yetumi enya revenue afri na nya ayi no hu se rubber ne de se nyame ya dom na eye mature dey start e harvest ya no every month bia ubetumi enya income. Alfred Obemboaten esan so kire asase ahodo a akuafo ohamiensen asiesie a wo twen se obehya ase ade adua rubber yi bie ewo so. We need the first of its kind that PTA ya be we wo njibre. Say the ACI successful. Say I said the mom who say at this stage no ma start your year burden. Ti hu lady ni gentleman na omo no na omo ye burden no. Say ye mensin no eso. Ye nti we say we that 45,000 we know said you can have 300 people no my express interest and say afterwards what is a bimukra so but quantity na you can say we be farmer be is 4 acres and wachire and wahene was sehwum gibre ya onukure yesanso ye kurunti hene a wo sehwi bekwai traditional council na nakodwotwum a wotoso mienu ede abasobode e man rahye beduani se wadi ni bo hye so wo hu se kokoo no entimi mwaye nkoku akiri ye pese edua rubber obeba be rubber plantation si a 45,000 seedlings ene si a waya wo de be chekuafo no si a matese se ba ko bi 4,000 4 cities asisi a wo de chekuafo no kwase obibia waye krado se obeye rubber fuo no de omeya akuafo no so si a menu kase ya dodo fuo no a ye twen se obeba pa hontoma na ye tundes adua ene dei nyame aye adoma wabepa hontoma efri ebia ekina ekọ no obebe ahyase tundes na akuafo no so anya bi adua yemfri ho no na yenkọ adura na committee ya mpanimfo te se wontena se na omusebusa mpanimfo a osusu se obetumi ama wo mo akwanya no wahunu wo mo kototo atuo egu Ghana fo eso no wo matena se ene na nana ewuku denchembo ho yenkọ ne nchen na bebi ankomatutwe no akodu wonfa ema nana wotime nka so mu na afọ ama ne boto aso aha eye Premtobre Assembly Hall ewo Kumase Asante Mantama Hinkro aha ana adura shooting na ekoso no abejoku aye pa omo se omo entena se entoto amanfo ano no aha no mo etena se nti so hwe machi ha se ya enkunya ne se no mo si ahye no ho na no pai wo medikan atoto nipa ba ko ano awie eno eye Asante Mantam soafo onumnyamfo Simon sei mensa wono ana betena ase wopanyin no mbusa ne nsema hodo pi na efa de ekoso ewodwira na woda na di se nukurani ade ba ko kan pa ne se wono ene ma military no ekọ adwira efise emra ensam no ebebo baaye no na wo tete bi no enam so emwo ka se ano eden eniti no edi se oma military no ekoka police fo no ho no mo hwe ema asumdwe eda di efise oso wonya intelligence se maburu ni bi akeka omo ho abomu a emra kaka efiri mu no wo ma madwen so mba ya niam bi a sabi ensem fata titiru enkrofo bi esusu se sabio wo mo aneku kaka no a bambofo ache no enkrofo yi epese omo ekohye omo efie wo de no kra to nchen a wo mpese omo san ekoye ahuru kasem e wo police station a e wo ho eniti na esefata se wotimi ema bambofo sojafo eka ho bi ekobo ban e wo ho wo panini ni san de tudwa se
said ye kwaya ya ema etuotutu no ekoso ne de nukrani besi ne wonim nipa kora wo hye ema wotutu na wonim nipa kora pote a wono so atutu na mom de wono enema sojafo no ekọ ho enam research omo tenase etoato adwene no na esafata so otimi etusa anamo no wopanyine no ade video bi ekire a chese video no ekire bambo for police for water cannon ni bia nipa dom edi ekira wo mo etoto mo ba ani ade wopanyine esisi dua ka se sa video no efi edwura na edana di pefe se emaburu na na ho no se na no mubu afu ni ntino na esafata se omutimi etusa anamo no enam so ama committee ni ebusa ne se video na wo ka no enyina so be mpa no wo se efi edwura wo se yes o nyina so pe firi se asante mantam ha eba ne bambo ensem a wono ene da no na abiri biom besan frɛ ne biem kra no wo besan ba begina be se video no edwura ho ene fie wo mbusa ne se nipa kro no otwa video no ede ma no wo betimi aba ama nipa na ba be di adanse ebia na nipa no o videos ahodo pi e wo ho a wo betimi ede a kyerɛ asante mantam so afo no nyamfo samo se mensa e kyerɛ mu se enya de obetimi ayesa efise koba ne sa na ototo ne bambo ensem awa santemantam ha fom efise sa nkrofo no ene ma no de ahinta okokwa mu nyina wo mo ane brief no okokwa mu kire ne se bibi se ekoso ha entu wontimi na ne source of information edi wo mo sere ne se enya de ankomema no nipa na betena cameras mu ha sei ana se ebia nipa be ho mo ankasa de ne be hye kokwa mu nanso mo bo asantemantam so afo bo no a wo se da bi baby a onya video ni free ene de o mfa ne se video no wo munya ni free ono ankasa ne ho ana mo se da bi se yakase nya ni free wankasa ho de a won so nya na wotwa video no enti nipa no wotwa no nkama ne mra enne sisi a meka se eye adane kakra opanyini no oka se oni nipa ne ebekasa se nipa ne tiase so beba committee na nimu de a ene one ne beba na nya sa pa de a one de enya de obeto ne bambo ensensem e wa santemantam ha jagya mu ntine nya de a obema nipa na aba committee na nim me no ka say committee no e de ato edwase omo ehwe animu se obi biara obeba ha se bia no oye nipa oye eyewitness e ma de course ho poten no obetimi aba beda ensem adie sisi ade multimedia omo ma yenkrata enti nipa omo hwe nanim sisi aso babetena se no matoto na no eye Erastus Asarodonko efise temasa shooting ne ekoso no na Joy News channel live ewo TV so enti omo hwe anim se Erastus betena se na wode de onu su hu ye nyina no wode ba beto edwanti isi ade yeda so ewo Premtobre Assembly Hall Kumase a ye hwe anim se Erastus Asarodonko onu so abetena se na de ohu wo ho no ode atodwa anacho aba yeda se pa ebusia ya moni boni na ewuku denchembo na wode sama ne boy efria ya santemantemu committee ampanimfo atese omonhwe na wontoto mpanimfo bia no womo na ebetumi a kire de koba ye ma etututu okoso ewo adwira no ene ya santemantemu so afotumi akọ ne nsama woni bode akoto committee no mu ene dey ekodo mo ho adi a kire berima wo se hwede otoso emienu adwira hene abajokoi editu edwase womato monsa afre nyumaku ahudo bi te se bambofo ana afei multimedia adwumaku no se womomra na momekere de munim efa de course no ho dwamtani edemakuei Justice George Kingsley Kumsin odi to dwase womopomo a asem ne siye no moni kotwawe se wohwene santem ehu de course na mom enya behwadefo asem ne siye no ye ne eni ha bi nti no obi bia owo adwuraman mu asem no nsansem ne siye no na owo ho a onim ne siye no owo ho kwan so oba na ye wo institutions bi wo ho a wo mo de wo mo promompo e wo so meboye te se multimedia se news item wo mo de video because no mo won crofo wo adwura ha no mo cover near a course no nti no wo mo say no I will say extend the invitation to them. Bibi omobia omodi aba. Acha se we ye no a wabra mpanimfo tumi kopie mo na nanom atran konwa nan so e wa adwura. Nyina nsemi so ye nan honya boafo nkrato ma ye ba de aka akire ye de beto so. Memo akwa abada se wo twa no chewa ba fe nsem no de aka akire no memfa entwa so ema wo.
Panyina wano no wogina mu se PRO Edia Masnet eye Charles Akwe Gashon no panyini ede afutu akwa magana fo nyina ese to adwuma wura etua Snet ma na so wankasa otua bia Snet ene NIA nkabo mu dwumadie no wakoso akabo suminum so betuma ye bia sanse wanye bia free 2022 enya de so adwuma wura betuma tua Snet amawo. Sin Public Relations Manager ewo Social Security and National Insurance Trust hey Trinity friend Snet Charles Akwe Gashon ede afutu amomanfo nyina se omomode ase ebedru opanima abosome ne mu ewa afimpinu ane edunu ba akwan mu no na wonom aka wonom Snet ene NIA number no abomu se ne ebeya ebeboa ama wonom Snet nsawoso die no akoso wano sisia no ye bedru pempenso bia obia be yisu Ghana card ya ejwe bia peso odi inti Snet ya se no ya ye ne se ode NI number no ene Snet number no ebom inti se obedi dwuma bi wo Snet a ye ni bibia efre no Snet number efofro from NI number no inti en Snet number na ye yusu sisia no eno be free o na o NI number no abegina ho ama o Snet number inti sisia no okambom ye a NI number na owo no eno na ye o Snet number. Ti se no de o tua Snet a oni NI card no. O be ne ho de yi. Inti ya hyese efri ene kopem December bosome no. Inti obia on kan card ni numbers ni mbom no. O be se 6 months e da ye nim no. A o be kan bom. If you say free 2022 a ekono unni NI number na a bad din say ubetwe tia o Snet contribution and I say o employer betia o contribution amount. Ebra opanyi ekasa ewa afisem so no ena wadi tu da say Ghana Revenue Authority for ebie wonom aso ye aduasanan ewo memu afanan ba bia enu nti omanfo betimi akohodom ene wonom akodin sawoso se ne be ya obeboa wo mu ama waka wonom NIA ene Snet cards no abom tia na konya no wo ho inti se unni NI card na utwe ben NI offices bia MCC mo bie bi kra wo GR offices be say 34 across the country inti udru ho na oye o NI card na utwe ben ya obetimi abeye o major na say obetimi abeka numbers na abom inti GR ne Ghana Revenue Authority for no mo digital yen free ho no mo na yen kwa asante mantem no emu National Insurance Commission no wonum etremu se be ye omanfo bi otwitwa insurance a enya papa de teta won ka ho didi dwuma hodo bi obetumatu wo mu ase no akekere wo mu wo man mu enti ena afra se wonum kokofa motor insurance database e de ba ye na Kofi Bafo wono ena wo ye Ashanti Regional Manager na wakyerem se de obefa so a wo de be ye adwuma Adom Kasee ade aproba be piemu awo oboase kwantempo so de piemu ha nyina ene se National Insurance Commission ene MTTD oboase division penifo akabom hwe se kasa enam kwantempo so no obia insurance ebe ya papa that se obi nyame fa bone manasa kwansie bi si a o matibia nya insurance papa age ade amanipa wo praye awo oshan no emu yenu opere kwankyere fa wono ana da womo ano eni nkomo na ye bisa panin so se edi enti ana nne womo ye sa exercise Insurance Commission the motor insurance database ni che se ukotwa insurance company ma ehun information ne ba efidie bim sa afidie bi nya begu sa afidie no obia betimi a check kwa be fa so ba check ni ye short code *920*57# obosa normal na ebe ma kwan se bo ka normal egu fidie nim oboka normal na insurance ni papa ebe ma hu se papa fake so ebe ma hu se ye fake commander ono so obosa han so wo menchen ye bi se commander so se de omu ye fa so ben ana de bebre timamfo ene asenkafo no enyina da adwuma ya ye die adwuma ebeboa ye yie pa kire se National Insurance Commission dwumaku a omoboa ma driver for ni pankra obi opeso ye insurance bia ye insurance na sadachi asam bi to a omo so abemu abeboa wo driver for ane passengers bi so omo be di senseme e wa ha anso wa ha ye no omo so ni nkomo na ye misa sankofo so se de na ekoso yi e de ha bi abre wo mo adwuma ana krembo afu cause match ya na masa kotwa insurance no e de bae ezi ano permit ya ma watching say paper no insurance no quality nam say na nsia bo masa kotwa ade no quality enu nti ma chichikas nya ezisi ade nso ogbo a ema tisi omo se monye den isi awon se yen ntwa foforo
adan so magye hu ska eden so adan so nko bi se bewu yesa ntwe ska for sesen to ne say omo hwe na omo so nye omo fon omo collect papers e bi say oya collect paper next time no police ni chiwa o ntimi nyere nchew so oya fake paper dia obede obechi me show pa because me so minim se car no e konya accident as insurance be cover me and ase nkom e be hwe ase na car no e be ka insurance enye de me sure say the police for ne and then na say GPRC for ne no e pa e be boa Ghana man so Midday Ade Isaac K Nomenyon Adom Kasee. Free ho na yen concern for emu a coalition of concerned teachers emu mpanimfo say Ghana ba ni swadi hunu sa afi wo makatua wo tumo ha munchemu nan na afi ade ani mu watumo ha munchemu nson no sa ha munchemu no de ko musika no hunu swadodo nti wagitumo nyeye ebe ya aka ba hye no mfa binka ho. Coalition of Concerned Teachers Ghana eye nsɛmtwerɛfo nhyiamu ɛwɔ sunwane no akatua ntum hamu nchichebu nan ɛne enson ya abanya yɛ sɛ wɔde ato wɔn makatua so efi afimpinu ɛne aduonu baako ɛde kosi afimpinu ɛne aduonu mienu mu no ɛnya de ɛnam ne kwan so Williams Owusu Achiam ɛna yɛ panyimpa a wɔda Coalition of Concerned Teachers Ghana ne fa ɛwɔ bono mantamu no ano na wɔde ato dwa sɛ nhyehyɛ ekuo no ɛne abanya yɛ sɛ ɔhamu nchichemu du ɛna wɔn fa nto wɔn makatua so no Enwa ana wo hwe animu kwan e de afi wonom ho enoma bo akonsoro e wo man yi mu ye nyina yenim taxes ahoro a aban e de call 2021 budget im ye hunu se fuel bo akosoro utilities rent goods and services nyina ahuru te sade oponko etu mirika nanso adwumafu akatua de aban etumu no wate so e de abafam 4% a ye de hwe a enye yie de aban de abetu dwa no yenge ntumu ne engine tumu ochena wasanse de Ghana Education Service for animu say enfomso bi a aba na teachers promotion test a wonum eye ho no wonhwe na wonsiesi emfama wonum Coalition of Concerned Teachers yes aban say de ayede ba table no a yegina so say eye 10% eye ohamu nchemu du for 2021 and 2022 pimpimienu ni aduonu mienu mu no eno na yegina so say aban enye ntum na se aban eye na adwene se chenche na se de eye kan onyi ntum na se obebuye na abra yesu di a ene na de eye kan se yenso so aban no ebeti yenka ewo man mu enu akire na bono mantamu chotrofo a woda ekuo ya no atagene enso ade adesede to aban anim efa wonom allowances bi ho and say eye responsibility allowance aban edema a teacher for air responsibility allowance na ye sika aban de ma a teacher for a ye di dwuma soronko e wo schools ahoro nyina mu na sa responsibility allowance we for some time now no e ma eti ye ka kira aban so on restore sa responsibility allowance we na teacher for bia o mo se fata no on for mo sika nya den e mo mo afi so ye unions ne aban adi nkomo se aban no e ma teachers laptops na ene abefo kwan aba a teacher for fa so e kira ade no na ye teacher for so intimi fan kira de e we san de reso no e red no aso se red no husa so a master na wagina okada rider di soma ye na dam teto bia e wo TUC traffic light yen kwai ne nhwe se o manfo AD san hyehye ne so na se dada no adam te se na ekwo Omo enyina ehye helmet kama o she papa o be mi ya ono so o she reflector kama nti bibia e kwaso a say say na ya me cameraman tengi so check sound na say bibia de dem no sa so na ha say so e kwaso kama aso green na also mu nyina mu movie nti wo ba ha de a wo ba ha de a bibia ye kama a e kwaso kama wa say so far e TUC traffic lights na say de bibia e kwaso e wona kwemu say na edi nkaka half no mo free e ya akra mo be say akwa join the main road no e National Theatre no mo dey na Aso Green na omo ko o she mo free Accra omo be say akwa this direction no Aso Red o magina o kama sa so na o she mi bankum aso omo so o magina kama o she ahaso so a omo wu aso omo be say akwa tudu no so no omo so o magina kama with the section of Kwabrani ono o chom sisi a na campaign we dey dey abase wa uchumoto bia no be di hihye so traffic hihye no so se ne be ya onkwa ento ufo onkwa endi agro o she de kwasisi a omo ase na omo so eye green na omo ko but look at this guy
just some indiscipline bi on display wa say so ani so ka kire red aso message na no campaign dey dey aba dey aba papa okoi eni kwase ko twem na so wo twem aso red na eni kwase onu no did side no half no na aso green no moko na so wo twem o do say onu so indiscipline kakra e wo ni mu na wo sha ma mu ja na aso red o ma jiro kama obi a hye ne helmet is bia enu except the odi machi a onu de o se on fan on penin kwan to wo twem no uba beka say so far so good just that one be no mo here indiscipline no e wa say so far bibia e koso wano o se mi ni o ya o se ne helmet kama o se ne gear bibia o se ne sakra o se ne gloves say na ye pe ye so bia hye ne niema papa so o se ne helmet kama say na ye pe ye ka say red as message na campaign no ye pe say obi ate no wase say ye de aba say ne be say ye draw attention say wo the okra for leg no kra no complain na wa okra 2 legs bibi ko sia wo na wo de abusuasem wo de ohaw akwakoto abusia so enti na de sa campaign aba say ye be hwe na nkofo di traffic nhyehyɛ no so na me kai wo say road act no ma mu chi moto no e kira wo say wo chi moto say wo hye helmet wo hye gloves na wo hye jacket na wo say wo be traffic anu say wo di traffic nhyehyɛ so pavement ya mi gina so yi wo yo say o moto ni ani kwa say wo use sa pavement no sa na mra no den e kire so far ye ba ase ni ehun se nkofo na dodo na di traffic no so omo free ye akra mo ba be se akwa this direction omo time na aso green na omo kọ no nti sa wo sha sanso omo free ase e de wakọ join ni main road no so no aso green na omo ye den e kọ omo join say no aso red na so moto fu ni join kama ye be bo ase fo abaso omo nyina e ye adwuma enti se baby I call previously na ye kokọ who said the level of indiscipline no na e high no. So far, so good. I to you see any day. Be bomb abaso. Osha. I have na so green omoko. That's the patre. Both food. Aha. Share both food. Both food. Share be ojina ni patre. Share be omujina. Share both food. We chem. Ewa brand nye ne share on. Ade ankomoko say black and out to slow down. On. Both food. On wa cross it. Sa name and shame no. Enuti na ede sa program where they abasa red as some message no ye dey abasa ye be name and shame opani o kwan fa ebe aso red u chem u shame anim but omo mu join ye mo abaso omo mo aso ye mo abaso omo bo mu ma de okay see na so green na omo ba be sin e na so obi edi so no na omo mo ye indiscipline de me gidi se wa wo hwe wo fie no me gidi se se wo nua bia na wo busuani bia ana wo na wo de bike ne man so fa onya atota many abraka saudi efesia na muso mo studio anochoba me ka read as son wa Jesus said message na maybe I read anochoba awe no natural say red no so a masa no wagina obi amromra so red light ne so obi a emro so nti multimedia campaign eno na busuan yemfiri honom na yen consent foforo emu abema Collins ampon e wo mfinhia adunan no okopie mum e wo yeso me obi a wono papa enua no afidie a wode pa enua no wogina so ne wo kani ba akwa koso afidie ne mame no wo kasai atene nantaburu mienu no enyina ampanifo aso se konfa no chia ban yere sabia wonfa ne nko Mfie edunan ani din ene Collins ampon a wakodi agro ewo afidi a wodi twitwa enua so ewo asankra breman ewo amanfi west kropom ne nantabru mienu nyada atwitwa afri so no empanyimfo hu se asemi mu ayeden ene ode no ekọ eye asankregua ayaresabia nanso apomoden adwumayefo ewo ho no nsam a woka ne se sade abofre enantabru atwitwa no wonfa no nkokomfa no che ayaresabia nanso abusua no aye ne se enantabru ya itwitwa ayedi sisi ada ewu ne senti woye amamre na wode nhyehyeye egu akwam ane nantaburi obekwa akosi asnaba asare na eye Collins ampon ewofa na ebra wone omanfo etwetwe nkomo afasa ensemi hu enema bia odan na di eni sama mo yakonso wo de asie ni nyina yenya ni nyina manyame na so far no onya bia doctor enra abofra ne nan na eyi fi so no doctor etimi bo na mo adin etim de nan no edwane ya pacho da bi doctor ya wontumi anfa ne nan anto so etim primprin ya me na o kasai enan no wo he ena de na maye nan no nso enan no primprin ne nan na bedi abusuafo no ho na ne ya pese nsantrofo ba munti yensie nan no
ɛnan no wɔ abusuafo no sisi akora na abusua no ama yɛte sɛ ɔmo ba ti ɔmo ankasa aba abɛhwɛ nan na ansa na sɛ yɛbɛgya kwame yɛsi a gya kwame yɛsi nti nan no yɛnsie no nan no ofia. Okay nti sese no wɔn a wɔhwɛ mo adesɛ de bɛn ɛna mo ɛde ɛma wɔn yɛsrɛ Ghana man ne wiase afa na nyina sɛ de ato yɛ no yɛhia mmoa sika na oni kura efidie eye ne de a Collins Ampon ekotena so mani twitwa ne nantabro ono so wofa se Daniel Yankee e de nsem bi atuda se ewo mu so mpese o musie abofra no enantabro ne de nanso wo twensa ne maame ebeba na obema mu pene ansa na waye kasam no kwasam akwara nan kasa no wanya jabia ma na hwe no nti ye baka ne sasie bi ne ho eni enu so no onkura mfra bibia ne nsem ana minu akuma ya friend kwa mamprondo akofa no ya ba ye ne ha asanka brama ha ye ne tie a ye hwe ya wafasa na asasem we ababeto ye nti dia ya ka kire atiefo enyina ne se asema aba no ehia masika pa dia fasa akwanya we so etoto asra ganafo nyina se wo mo meye yamwa na ya wafase Collins Ampon asabre asangagwa hospital ya refer no se yemfa no kokasiem no a ye nya sika ma ye ntumi mfa no nko no omo ewobi emeye mwa ankanka ye nuanom anji wofo abusuade adruso no nim se Euro 2020 multimedia ye ne all bragging right ne ye nso na ye yi amu ahwebie ni amu commentary eye Kobe Stone e the Euro minute e betwas abusuanti yensan enda wasibiem Euro minute ena sabre me so peso amao na ya hyene so se Euros no onim se sabre aka matches me ensan hyene so se ni nyina no ye the live view no ebema o e Adom TV so ama onso watime enya bi ahwe ene ba kwa etodwa Italy and Spain ena omo ede erentam so German referees ene dem pen for apa omo eba page mo say ene se de honkomo esifatie UEFA Apau Germany Indisha Nidiande Felix Breich say semi-final Kensi Ebaso Euro 2020 Kensi mu edikan no ono no ejina mu no wato ayrem Italy and Spain and na nwumere omode boso na papa no be assistant 1 Nidiande Mark Bosch Sanso and Stefan Lapp assistant line 2 owura Nidiande Marco Frees etna fidie VAR na chia and na nwumere Kensi no omode bom etina se hyene so sedamaka chiro no yebeyi matches ni nyina da ama wonso wanya bia hwenti ene wudi ane se obetna TV no na watime I enjoy game a yede ebro no hyene so se nmeku a eboa emede ehonkomo ebro nyina no Savannah Paint was we all go pensom sanso and a bet way for the love of the game MTN say everywhere you go no we dey for you sanso and a DBS Industries Limited we truly are roof experts and what you know Alliance Life Insurance and so ekitemo de nene we secure your future sanso and a Nivea Men deep range of products and a almost ediaba Dura Plus say where Dura Plus goes water flows sanso and Alaska Star Enterprise one of the headquarters of quality and affordable wallpapers and almost so etime ediaba Dr. Amuzu Heba the Penny's doctor sanso and a Jama soap and so ekitemo dendende amarenfi say HD Plus decoder and now here so betimi I enjoy game no ahwe ne fedia HD Plus we mo ene kitema yede enkomo outdoor no yede ebrewo meden de Kobe Stone okomankra pako amaka ensuruja adura enyono sabre de mijemo na menuaba anochoaba adwasewa atoaso ama abusia nyina nsem yiso na Premtobre Kasee do somwo no yemfa ne nyina nsi medase so hwebie e wo Facebook and YouTube Go TV ne DSTV so na senkoma obia mama G Empire uko Instagram wo ho ne costume line and afa masare ho ka wo hia me ayafrɛ me anoche wa pa ajwa sewa fire for fire etwas